Spanish Enigma, English, Espanol. Today is Tuesday, 29th of December 2015. The last 3 weeks my mother stayed here in Gran Canaria with me. Las últimas 3 semanas mi madre se quedó aquí conmigo en Gran Canaria. Oh, she went back to Germany. Ahora ha vuelto de vuelta a Alemania. Just had one conversation. Tuvimos una conversación. And I'm feeling like I'm really wasting my time to explain my thoughts. Siento como que estoy desperdiciando mi tiempo explicando mis pensamientos. Just likes to believe what comes on mainstream media, TV. Ya le gusta solo creer en lo que viene en la televisión. Ella sigue creyendo que los políticos son la solución de los problemas, mientras que yo pienso que son la razón por los problemas. I said first in Spanish. She thinks that the politicians are the solution to the problems, while I think that the politicians are the cause of the problems. Goes into the direction of one world government and one world currency, mark of the beast. Va en dirección de nuevo orden mundial con la marca de la bestia descrita en la Biblia, which is described in the Bible. Similar like the RFID chip in Obamacare, I think that's the beginning of this mark of the beast, where they can take the taxes automatically, and if they don't like the person they can delete them just with a click of a button. Pienso que como es el Obamacare es el principio de la marca de la bestia, si no les gusta a una persona pueden poner una sustancia en este chip, microchip, que pueden eliminar a esa persona con solo apretar un botón. So stop voting. Deje de votar. And anyway, I'd like to sell my apartment here in Gran Canaria because I really would like to convert that money into Bitcoin cryptocurrency. Pero me gustaría vender ese apartamento porque me gustaría convertir ese dinero en Bitcoin cryptocurrency. Pero, but if I imagine, where do I go? Yeah, I could go to the house of my mother in Germany, with the weather, the climate in Germany, and my mother talking to me. I should think in the future. My time and money is limited. I want Bitcoin per minute. You want to talk with me? I want Bitcoin per minute. Mi tiempo y dinero es muy limitado, así que quiero Bitcoin por minuto. De todas formas tengo cuenta en Twitter en inglés, English, Bitcoin per minute, Twitter, y español, Bitcoin por minuto. Así que I'm really very tired of wasting my time getting angry in discussions, especially with my mother. And anyway, not just with my mother. I like you to listen to people. Just you have time to think about what they say, and then later, maybe if you want, you can write a comment
Me gusta el YouTube así, con tiempo, escuchar lo que dicen las personas. Si luego quieres escribir un comentario, tienes tiempo. Pero, in comparison with a conversation just like on the phone or just face to face, you don't listen what they yeah, okay, you listen, but you already think about what you will answer, so you don't focus really what they are saying. Pero en comparación, en hablando por teléfono o por cara, no realmente, a menudo no realmente escuchas lo que dicen, ya estás pensando lo que vas a decir de respuesta. Así que yo de verdad prefiero como YouTube tranquilamente pensar lo que dicen. Estas discusiones. I feel really fed up of these discussions on the phone and face to face and Anyway, that's why I'm living on my own already so long time. I can do things on my own. I don't need a man. I have toys. And these toys, they shut up when I want to relax. And from this last visit of my mother here, okay, she had one apartment apart. I told her it's better if she takes on an apartment, not here in my apartment. But anyway, I should have closed that door to that room. She removed everything. I have to... Now I have to make order. I don't know where my things are because she removed everything. Next time I really have to close that door. Sorry, but you don't have access to that room, mother. En esta última visita ella tuvo un apartamento aparte, no en mi apartamento, pero igualmente entró en mi habitación y removió todas mis cosas. La próxima vez, de verdad, yo cierro la puerta con llave. With a key, I will close that door. Nobody will have access. I don't want my things removed. I want to find my things. It makes me so angry. I don't find my things. I have small space, but I want to find my things. I don't want anybody to remove my things. I have time to make more order, but these last 2-3 months I discovered that I have been lied to all my life about the shape of the earth, flat earth. Let's talk FE. Yo tal vez hubiera hecho orden porque hemos removido tantos muebles. I moved the furniture and I would have... that's why I could have made order before, but I moved all these furnitures and he removido todos estos muebles. Tal vez hubiera hecho orden antes, pero con tanto descubrir que me han mentido toda mi vida sobre la forma de la Tierra, que no es como un globo, una pelota, sino que la Tierra es plana. Eso es lo que he descubierto. He visto muchos vídeos para confirmar eso. Y no tuve tiempo para ordenar esas cosas pequeñitas y ella remueve todo. Okay, negative things happen over and over again. But I will always try to learn a positive lesson. Bueno, siempre cosas negativas pasan, pero siempre intento de aprender la lección positiva de eso. In this case,
especially the hashtag I created some time ago, Bitcoin per minute. I think for me personally is the solution. My time and money is really limited. So if somebody wants to discuss with me, I need to stop myself from commenting on if they talk on the phone or anywhere. I must tell myself, if they want to listen to me more, I really want Bitcoin per minute. Sorry, but I want Bitcoin per minute. Hashtag Bitcoin per minute. Bueno, hace un tiempo he creado en inglés y también en español hashtag Bitcoin por minuto. Porque mi tiempo y dinero de verdad son limitados. Y en el futuro de verdad debería frenarme mucho en discusiones, en conversaciones por teléfono. Mira, ¿de verdad quieren hablar más conmigo? Yo quiero Bitcoin por minuto, lo siento. Y también depende un poco de la persona quien me llama, porque algunos and it depends a little too who phones me. It's not the same price for anybody. I really want Bitcoin per minute. Depende de verdad algunas veces quien me llama. No es igual. No es igual. And I should paste one video from Epicenter Bitcoin. They made one interview with one Swiss guy. I don't remember the name, but he is working on a system that both sides can charge Bitcoin per minute. Very interesting. Like with this invention of streaming, streamium. Bueno, y también muy interesante un interview con una persona de Suiza, no recuerdo bien el nombre, pero está trabajando en un proyecto de WebRTC Streamium, que los dos lados pueden ganar Bitcoin por minuto. I forgot to mention before in English WebRTC. I often check the hashtags in Google search which have more search results. Hashtag WebRTC written together has much more results than hashtag Streamium, which is like Bitcoin per minute per webcam. It's funny, I just stopped this voice recorder at minute 13:31. It's one verse which has very much significance for me personally of the Bible. Gracioso, justo he parado el voice recorder, estaba en minuto 31 segundos. 13 minutos y 31 segundos. Es un versículo de la Biblia que tiene mucha importancia para mí, de la Biblia. Tatuaje. It's funny, I'm running back and forth like a tiger in a cage. Gracias. Estoy dando vueltas como un tigre en una jaula. Anyway, looking out of that window, I always thought the sea is very high,
here looking the south of Gran Canaria over Playa de Ingles, looking at the sea. Is very high if the ball earth model is really true, but now I really learned about all this curvature. Siempre ahí mirando de la ventana aquí sobre Playa de Ingles, Gran Canaria, sur de Gran Canaria, siempre pensaba, mira, el nivel del mar es muy muy alto. Por de verdad esa teoría de la tierra de forma pelota sea verdad, tierra plana. I'm really so tired to get into a discussion with my mother. I want to keep peace, but I really have to. She talks with me she phones me more than anybody. Yo de verdad estoy tan súper cansada de empezar discusiones con mi madre, porque a ella le gusta tanto ver, solo creer lo que dice la televisión. Y eso, it's so difficult to. I should always say, sorry, I don't have time, I want Bitcoin per minute, but this is unfriendly too. There's no es amable. I really should try. And I'm so tired of looking for a stupid. She says, I should look for rich man. Ella dice, debería buscar un hombre rico. And then I have to stand him in discussions with that man. I'm really so fed up. So fed up. Fuck off. I think I told before, there's one who he phones me 2 times a week. Joder. Hay uno que me llama 2 veces por semana. I feel so fed up, and I told him so many times, I'm so fed up of this German dialect. I told him so often. He dicho tantas veces que estoy tan cansada del dialecto alemán. Joder. Vicious circle, círculo. I want to break out of this vicious circle. This fed up, really. Okay, I forgot to mention this I do only because he sends me money. Another way I wouldn't be stupid to answer this fucking no se me olvidó de mencionar, yo contesto solo esas estúpidas llamadas porque me ayuda económicamente. Otra vez no lo haría ni tonta. I was thinking of this pyramid Illuminati up there, the kings and queens and military on the top, and on the bottom the people, they fight against each other, and siempre delante de mí esa pirámide de Illuminati, arriba los reyes militares y abajo la gente que luchan unos contra los otros, negros contra blancos, mujeres contra hombres. Joder, esto es gran tontería. No hay necesidad
de tanta pobreza, mira. And when people find out about the true shape of the world, they don't want to use government money anymore. Y cuando la gente descubre la forma verdadera de la tierra, ya no quieren usar dinero imprimido por el Estado. Let's talk FE. Hashtag Let's talk FE. Esta idea me vino hoy especialmente cuando vi otra vez una chica ahí pidiendo dinero por la calle. Actually, I must say first, this idea today I got especially when I saw again one girl begging for money in the streets. Me gustaría ayudar, pero yo tampoco me sobra mucho el dinero. I would really like to help everybody, but I don't have either too much money. And así que me vino la siguiente idea. So I got the following idea. Es más bien un juego. It's rather a game. Lo que es muy importante, elegir un monedero de Bitcoin que solo tú mismo tienes la llave privada. What is very important to choose Bitcoin wallet company which you only possess the private key. For example, blockchain.info. Por ejemplo, la empresa blockchain.info. Luego, imprimir en papel la llave privada y también guardarlo tú mismo. Then to print in paper the private key and of course save for yourself that private key. Bueno, ya estamos imprimiendo, imprime por lo menos 10. So now we are already printing, so at least print 10 directions, 10 direcciones. Luego pones algo de Bitcoin, una cantidad, lo que te da la gana en esta dirección. Then you put some Bitcoin, the amount, whatever you want, and that in these directions.
y la próxima vez que sales de casa ya tienes algo que dar a los que están ahí pidiendo por la calle. And the next time you go out of the house, you have already something to give for these people who are begging on the streets. Y por ejemplo, y claro, para tus amigos, amigas, and for your friends, of course, eso da motivación a la gente para aprender Bitcoin y this gives motivation for the people to learn about Bitcoin. Y la parte del juego consiste en lo siguiente, and the game part consists in the following. Explicas a la gente, mira, esta es la clave privada, que es la clave secreta. You explain to the people, look, this is the private key, which must be secret. And you have it, and me, and explicas, esa persona yo mismo la tiene. Y antes pensaba en 5 años, pero luego cambié un poco de idea de hasta 4 años. First I thought of 5 years, but then I changed my opinion to 4 years, later explain. Después lo explico por qué. Les dices, mira, tienes 4 años para poner esta cantidad de Bitcoin a otra dirección. Si no lo has quitado después de 4 años, yo lo quito. So you explain them, you have 4 years to take these Bitcoin out of this direction, of this secret key direction. If you don't do it, I do it after these 4 years, so you lose this. That's this part of the game, es la parte del juego. He creado este hashtag BTC4 para hacerlo un poco popular. I created this hashtag BTC4 to make it a little popular. Antes pensaba en 5 años, pero luego cambié a 4 porque te has dado cuenta que en Los Simpson la gente tiene 4 dedos y solo Dios tiene 5 dedos. First, I thought of 5 years, but then I changed my mind to 4 years. Did you notice that in The Simpsons, people have 4 fingers and only God has 5 fingers? I'll show some pictures. Voy a enseñar algunas imágenes de Los Simpsons, de los manos y dedos de Simpsons. Some pictures of the hands and fingers of Simpsons. Pero antes quiero recordar que es muy probable que en también 4 o 5 en los próximos años el valor de Bitcoin puede subir mucho. Just want to remember before that the price of Bitcoin, the value of Bitcoin can rise very much in these next years. Así que si solo pones una cantidad pequeña, más tarde puede ser de gran ayuda. Even if you just put a little small amount, later it can be big help. No solo para, bueno, es un juego.
Si la persona lo quita antes de 4 años, es para esta persona, si no, es para ti, si te recuerdas y guardas bien la llave privada. So this is the game part. If the person takes the money out, it's for that person. But if they forget it after these 4 years, you can take it out. And it can be really... Bueno, imprimir también la llave pública y la llave privada. Y si, por ejemplo, okay, first translate. Print not just the private key, but also the public key. Así que si, por ejemplo, explicas a la gente, mira, si alguna persona quiere enviarte Bitcoin, pero tú no tienes ninguna dirección, así que puedes dar esta llave pública a la persona. Mira, muy bien, la llave pública, no la llave secreta. Das a esa persona o cualquier persona y te pueden enviar Bitcoin a esa dirección. So remember, the public key you can give to anybody, and if somebody wants to send you some Bitcoin and this person doesn't have any, so you have already this public address where they can send you Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada. Los Bitcoins son monedas digitales que puedes enviar a través de Internet. Comparado con otras alternativas, Bitcoin tiene numerosas ventajas. Los Bitcoins son transferidos directamente de persona a persona a través de la red sin pasar por un banco u otro intermediario. Esto significa que las comisiones son mucho menores, puedes usarlo en cualquier país, tu cuenta no puede ser congelada y no hay prerequisitos o límites arbitrarios. Miremos cómo funciona. Los Bitcoins son generados en todo Internet por cualquiera con un programa gratuito llamado minero de Bitcoin. Crear Bitcoins requiere una cierta cantidad de trabajo para cada bloque de monedas. Esta cantidad se ajusta automáticamente por la red para que los Bitcoins siempre sean creados a un ratio predecible y limitado. Tus Bitcoins se guardan en tu billetera digital, que te resultará familiar si usas banca digital. Cuando transfieres Bitcoins, una firma electrónica es añadida. Pasados unos minutos, la transacción es verificada por el minero y es almacenada permanente y anónimamente por la red. El software de Bitcoin es completamente abierto y cualquiera puede revisar el código. Bitcoin está cambiando las finanzas de la misma manera que la web ha cambiado el periodismo. Cuando cualquiera tiene acceso al mercado global, florecen grandes ideas. Miremos algunos ejemplos de cómo los Bitcoins están usándose hoy en día. Puedes comprar videojuegos, regalos, libros, servidores y calcetines de alpaca. Existen varias casas de cambio donde puedes intercambiar tus Bitcoins por dólares, euros y más. Los Bitcoins son una gran forma para que pequeños negocios y autónomos reciban publicidad. No cuesta nada empezar a aceptarlos, no hay cargos o comisiones y recibirás negocio adicional de la economía Bitcoin. Para tus primeros Bitcoins y más información, visita weusecoins.com. Bueno, ahora voy a enseñar algunas imágenes de los dedos de Simpsons. Now I'll show some pictures of the fingers of Simpson. The 4 fingers, los 4 dedos y 5 dedos de Dios. 4 fingers and 5 fingers of God of Simpsons.
13th of March. Normalmente produzco solo videos en inglés y español. Normally I produce only videos in English and Spanish. Normalerweise produziere ich nur Videos en Englisch und Spanisch. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. But today I make another exception and translate it into German too. Aber heute werde ich nochmal eine Ausnahme machen und es auch in Deutsch übersetzen. Ya algunas semanas tengo escrito en mi lista de tareas por hacer de traducir el video #BTC4. Now already some weeks ago I have written on my to-do list to translate the video BTC4, #BTC4. Schon seit ein paar Wochen habe ich auf meiner To-Do-Liste geschrieben, den Video BTC4 in Deutsch zu übersetzen. Estoy segura que esta idea puede ayudar a mucha gente económicamente. I'm sure that this can help many people economically. Ich bin sicher, dass diese Idee vielen Leuten finanziell helfen kann. Y da motivación para aprender Bitcoin. And give motivation to learn about Bitcoin. Und Motivation geben, über Bitcoin zu lernen. En este momento el precio de Bitcoin es muy bajo, económico. At the moment the price of Bitcoin is very low, economic. Im Moment ist der Preis von Bitcoin sehr tief. Sería el momento ideal para invertir. Hoy es el 15 de abril 2015. Would be the ideal moment to invest. Today is April 15th, 2015. Es wäre der ideale Moment zu investieren. Heute ist der 15. April 2015. El 27 de marzo 2015 he publicado en mi canal de YouTube Vanos Enigma el primer video sobre #BTC4 explicando cómo me vino esta idea. On March 27th of 2015, I published the first video about #BTC4 in my channel YouTube Vanos Enigma, explaining how I got the idea. Am 27. März 2015 habe ich in meinem YouTube-Channel Vanos Enigma den ersten Video über #BTC4 veröffentlicht und erklärt, wie ich diese Idee bekommen habe. La idea consiste principalmente en lo siguiente. The idea mainly consists in the following. Die Idee besteht hauptsächlich in folgendem.
folgendem: imprimir direcciones de Bitcoin en papel, 10 o mínimo 10 o mejor 100. To print Bitcoin directions in paper, at least 10 or better 100. Bitcoin-Adressen in Papier ausdrucken, mínimo 10 oder besser gleich 100. Y luego poner en cada dirección de Bitcoin una pequeña cantidad de Bitcoin. And then put in every Bitcoin direction a little amount of Bitcoin. Und dann in jede Bitcoin-Adresse eine kleine Summe von Bitcoin transferieren. Y la próxima vez, cuando otra vez ves una persona por la calle pidiendo dinero, and the next time you see again a person begging for money on the street, und das nächste Mal, wenn du wieder eine Person auf der Straße betteln siehst, y para tus amigos y amigas, and for your friends of course, und für deine Freunde natürlich, o tal vez de propina en un restaurante, or maybe a tip in a restaurant, oder Trinkgeld im Restaurant. Bueno, a la hora de imprimir también copiar y guardar las llaves privadas de Bitcoin, de direcciones de Bitcoin. Or when you print the Bitcoin addresses, copy and save the private keys of the Bitcoin addresses, of course. Wenn man die Bitcoin-Adressen druckt, auch die privaten Schlüssel, Bitcoin-Address-Schlüsseln kopieren und speichern. Y a la hora de distribuir las direcciones de Bitcoin, escribir la fecha, por ejemplo, hoy es el 15 de abril 2015, escribir la fecha más plus 4 años, igual 15 de abril 2019. And then in the moment when you distribute the Bitcoin addresses, you write the date, for example today, April 15th, 2015, plus 4 years is April 15th, 2019. Und dann in dem Moment, wenn man die Bitcoin-Adressen verteilt, auf das Papier schreiben, das heutige Datum, zum Beispiel 15. April 2015, plus 4 Jahre ist gleich 15.04.2019. Luego vas a explicar a la gente, mira, esta es la llave privada, tú y yo la tienes. Si no transfieres este dinero de Bitcoin en estos 4 años, yo lo vuelvo a tener o sacar. Then you explain to the people, look, this is the private key. I have it and you have it. If you don't take this money, Bitcoin, out of this account, I will take it out in these 4 years, at the end of these 4 years. Und dann erklärst du den Leuten, schau, das ist der private Schlüssel.
Ich und du haben diesen privaten Schlüssel, Bitcoin-Schlüssel. Wenn du bis Ende dieser 4 Jahre das Geld Bitcoin nicht raustust, Transfer, dann hole ich es zurück. De esta forma das más motivación a la gente para empezar a aprender cómo funciona Bitcoin. This way you give more motivation to the people to learn how the technology of Bitcoin functions. Auf diese Weise gibst du mehr Motivation den Leuten zu lernen, wie die Technologie von Bitcoin funktioniert. En mi video antiguo which is described in the Bible. Similar like the RFID chip in Obamacare, I think that's the beginning of this mark of the beast, where they can take the taxes automatically, and if they don't like the person, they can delete them just with a click of a button. Pienso que como es el Obamacare es el principio de la marca de la bestia, si no les gusta a una persona pueden poner una sustancia en este chip, microchip, que pueden eliminar a esa persona con solo apretar un botón. So stop voting. Deje de votar. And anyway, I'd like to sell my apartment here in Gran Canaria because I really want to like on. Así que I'm really very tired of wasting my time getting angry in discussions, especially with my mother. And anyway, not just with my mother. I like YouTube, listen to people, just you have time to think about what they say, and then later, maybe if you want, you can write a comment. Me gusta el YouTube así, con tiempo, escuchar lo que dicen las personas. Si luego quieres escribir un comentario, tienes tiempo. Pero in comparison with a conversation just like on the phone or just face to face, you don't listen what they you listen, but you already think about what you mis pensamientos. Just likes to believe what comes on mainstream media, TV. Ya le gusta solo creer en lo que viene en la televisión. Ella sigue creyendo que los políticos son la solución de los problemas, mientras que yo pienso que son la razón por los problemas. I said first in Spanish. She thinks that the politicians are the solution to the problems, while I think that the politicians are the cause of the problems. Goes into the direction of one world government and one world currency, mark of the beast. Va en dirección de nuevo orden mundial con la marca de la bestia descrita en la Biblia. Enigma, English, Español. Today is Tuesday on 29th of December 2015.
The last 3 weeks my mother stayed here in Gran Canaria with me. Las últimas 3 semanas mi madre se quedó aquí conmigo en Gran Canaria. Oh, she went back to Germany. Ahora ha vuelto de vuelta a Alemania. Just had one conversation. Tuvimos una conversación. And I'm feeling like I'm really wasting my time to explain my thoughts. Siento como que estoy desperdiciando mi tiempo explicando to convert that money into Bitcoin cryptocurrency. Pero me gustaría vender ese apartamento porque me gustaría convertir ese dinero en Bitcoin cryptocurrency. Pero what if I imagine, where do I go? Yeah, I could go to the house of my mother in Germany, with the weather, the climate in Germany, and my mother talking to me. I should think in the future. My time and money is limited. I want Bitcoin per minute. You want to talk with me? I want Bitcoin per minute. Mi tiempo y dinero es muy limitado, así que quiero Bitcoin por minuto. De todas formas tengo cuenta en Twitter en inglés, English, Bitcoin per minute, Twitter, y español, Bitcoin por minuto.